Good morning Africa on iAfrica TV mbokk yi ñu leen di nuyu di leen dalalaat fii si beneen édition yi Good Morning Africa programme comme nuñ ko dee baaxoo di defee saa su ne rek dañ dee start with our studio stories ñu dem with the newspaper review with Ajaratu Mariam Jara moom moo ñu dee riidal fii newspaper review bi saa su ne rek si Good Morning Africa programme bi fii waaye balaa ñoo start programme bi tey si suba si maa ngi ànda fii suma naataango yi Mamadou Nyang ak Mariam Jara yaay Mohamed ma bàyyi gaay rek ñu nuyu wante viewers yi rek balaa ñoo start Mamadou tey moom si yow lay starté. Ok jërëjëf maa ngi lay nuyu soxna Julde di nuyu yaay Mohamed di nuyu itam ñi seetaan iAfrica TV su time bi jotee pour taataan fi seen xibaar ñu leen di wax rek dellusiwaat nañ fi pour indi leen xibaar yu wér te wóor. loolu mooy cliché am bi Mariam nuyu naa la naka suba si. Julde fay naa la Nyang fay naa la. di nuyu ku nekk sa tur ak sa santa di leen welcome back to another edition of Good Morning Africa. It's Thursday second to last day of the week di leen welcome di leen wax ne daal toog leen stay tuned bu leen dem fenn di leen ñaanal tam ngeen yendoog jàmm. allahumma amin waa ñaan bi am na solo rek torop ñu yendoo jaama loolu kay dafa am solo torop te yàlla musal ñu si coronavirus bi keesi si nag ñu ngi yokku waa ñu ngi ñaan yàlla mu emale ñu ko fuufu noonu ak ñu ko am tamit yàlla jox leen wérgu yaram. Viewers, after that greeting, we will go straight to our first story this morning. As you always know, like we always do, we'll start with our studio stories and analyze it, and then we move to the newspaper review and to talk about those issues as well. After that greeting, we will just go straight to our first story this morning and talk about those issues, and it has to do with the TRRC. As you know, they begun the hearings there on the prison systems in the Gambia. A prison staff at the Mile 2 Central Prison testified on Wednesday that a group of the then National Intelligence Agency was responsible for the torture of inmates on orders beyond the services of the prison. Testimonies around the conditions of Gambian prisons began a week ago by the Truth, Reconciliation and Reparation Commission after widespread allegation of systematic inhuman treatment of prisoners under the former administration. Aishatu Tamba has more of that in this report. An assistant superintendent of police serving the Mile 2 prison told the Truth, Reconciliation and Reparation Commission that officers of the defunct National Intelligence Agency were responsible for the torture of inmates. What appeared to be the job of the NIA operatives, according to the narration of ASP Jimbo Jallo, was such that no prison officer had ever had the guts to ask for reasons of fear for reprisal. He disclosed that the former Chief of Defense Staff of the Gambia Armed Forces, Lantombong Tamba, was among those picked up from the cell for maltreatment by the NIA officers. In that instant, one Ibrahim Sise, a prison officer who was on duty, suggested for the NIA to consider some medical assistance for Tamba after the rounds of torture, but that did not go down well with the operatives. The prison officer was subsequently dismissed and detained, he said, planting for a climate of fear among prison officers under the leadership of the former director of service, David Colley, in anything that has to do with the NIA officers. But after Sise refused, that became a disaster for Sise. Sise was charged, they detained him, and then he was dismissed. He left work. He was dismissed like that, and he lost his work. Jallo testified that there used to exist a particular group called Chief Torturers, thanks to their heartless treatment of inmates. Mile 2. What happened at Mile 2, whether it happened in your presence or not in your presence, the beatings that happened there were too much, because people were there very well. They went to the NIA, they
to come and collect them, these juntas. Ke samba They will take them away. ke butele Very serious. Mr. Jallo said that the prison cell at Mile 2 remained overcrowded and that it was difficult for him to tell the cumulative figure of those admitted. The conditions in the Gambian prison cells are highlighted every now and then for being overcrowded and occurring physical abuse coupled with inadequate sanitary environment, lack of medical care and poor diet, leading to the deaths of many inmates. Reporting for iAfrica News, I am Aissatou Tamba. Well, thank you so much, Aissatou Tamba, for that report. The prison staff, one of the prison staff testifying there on Wednesday on the conditions or the torture meted on the prison staff and of course inmates rather, not prison staffs at the Mile 2 Central Prison Fufununu. Gis nañ ne the whole of this week ñi ñu ngi ñëw di testify. It's either ñu nekk prison or ñoo xam ne they are there to make sure that the prisoners are served. Dañ dee testify on the conditions of the Gambian prison. Waaye ñoom luñ nekk di wax all this week moo nekk ne dóor yuñ dee nekk di jox moo nekk prisoners yi ñu nekk si prison bi foofu noonu ak seen lekka bi tamit lu mel tamit loolu tamit dañ dee mun a testify foofu noonu pour wax ne torture bi waaye moom mu ne dañ ko dismiss on because dafa waxoon ne moo nekk lang tombon Tamba pour gaañ yóbbu ko si lopitaan bi waaye moom gis na ne loolu amut so as a result ñu dismiss ko foofu noonu because dañ ko torture moom lang tombon Tamba bu mu nekkoon foofu noonu so mu nekk loo xam ne dafa doy waar torop most of the prisoners foofu noonu dañ leen dee torture rek on any directive so waaye wax nañ tamit si report bi tamit ne directive yoo nekk dañ dee jógee foo xam ne kenn xamut ko nekku si biir prison bi ku la laajte rek kan moo wax lii duñ la mun a point out kii moo wax ne ñu carry out doore bi so mu nekk loo xam ne dafa doy waar torop. waaw julli former régime bi fi nekkoon ñi ñëpp xam nañ naka la mel Gambia amutoon boss benn boss rek la amoon lu mu bugga mooy am fu mu bugga nga xool foofu ngay xool fu mu buggut nga xool doo fa xool te démba TRRC bi maa ngi dégg Essa Faal mu ngi doon wane ne prison rules si corporal punishment su waree am sax ministre bi daf ko war a yëg balaa ngaa joxe dal corporal punishment waaye ñoom dañ jëloon ba pare beneen prison officer mu ngi doon wax ne ñoom seen boppa xamuñ lu waay soo duñ ko mun a jàngal keneen which means ne loolu is a failure from the recruitments because foofu lañ la war a jàngalee lan mooy rule si prison bi you as a prison officer danga war a xam prisoner bi su defee offense ban punishment nga ko war a jox su defee lu mu warta def tamit wala su defee lu mu war a def xëj na yooyu noonu yëpp lu nekk daal dafa am yoon waaye ñoom prison officers yi dañu wane ne ñoom kenn xamut benn loi bu nga xam ne prisoner bi su defee lii laa ko war a def wala su defee lii laa ko war a def te ñoom seen boppa sax xamuñ woon ne prisoner su defee dara sax dafa war a àgga si ministre bi parce que ñoom keneen ki mu doon testify démba di wane ne ñoom seen boppa ñoo xamut loi bi because moom loi bu mu fa fekk mooy su prisoner defee offense danga ko war a jox 12 strokes te fekk loolu sa bokkut sax si loi bi so dafa doy waar torop so seen réforme bi dañ ko war a loolu foofu la gaay war a starté si recruitment bi loolu dafa war a bokka si lu nga xam ne si training bi la bokka suñ la jàngalee physical trainings ak everything defense and all those stuffs dañ la war a jàngal tamit rules and regulations of the prison ak loi government bi lu nga xam ne loolu la may su prisoner defee tooxi doona waaw am na solo foofu noonu Mariam comme ni mu ko waxee Modou Niang dafa doy waar yow nga nekk foofu noonu koo xam ne yow yaa war a sàmmal lu waa yow mi sa bopp soo ko xamutee dafa doy waar like most of the testimonies TRRC ñoom luñ dee testify mooy dañ la dee start tocco bi sax dañ ko dee start si kër bi fuñ la dee arresté foofu lañ dee start di la dóor balaa ñoo àgga si prison fuñ la yóbbu mu nekk loo xam ne dafa doy waar torop because you already gaañ dañ lay guilty loo fekka yow sa the matter it's not taken to court mu nekk loo xam ne it's really crazy so dégg nga Mariam lum andi démba si TRRC bi yow tamit dégg nga report bi ak luñ wax foofu noonu yëpp kii démba ñu dismiss ko as a result of moom lum wax and all that so time boobu noonu daal dañoo ñëw rek ñu ne ok ñu dóor Mayram kenn du xam kan moo wax ñu dóor Mayram daal nañ ko dóor rek waaye suñ la waxee kan moo ko wax ak lu tax loolu noonu kenn du la ko mun a wax mu nekk loo xam ne dafa doy waar torop mu ñëw doy na waar dafa mel ni li passé woon 22 years bi yëpp Gambie si lëndëm la nekkoon doon dund
so lampa yi ñoo taal moo tax ñuy door a gis lu doon xew but lii yëpp ñu ko seexoon rek ñoo ko doon xam waaye askan bi xamul si woon dara lu mu nekkoon lu métti da nga doon gis koo xam ne sax lu ko fa dugal ku teewul bokkut ak problème yi sax lu doon gën a indil problème ñeen ñi mooy di jéem a bokk si li xeeñ ku fi nekkoon nguuram ak yeneen problème ñu mel ni ñoom Condé ci ay sàcc ak yooyu leen ràññewoon waaye gi nga fay na li ñoom ñoo mujjee di am problème waaye itam NIA daan ko jëfandikoo pour mun a tuumaal ñeneen ba si looloo waral mu tuumaaloon juges comme niñ ko waxee ba wax na ko tam Ansoumana démb tuumaal tam ñu mel ni Cissé boobu noonu bañ daaxa ko kon dafa mel ni ñoom dañ doon jëfandikoo tam ñi nga président si nga xam ne ñu ngi fa tëdda pour dugal leen si ay tappale yi nga xam ne ni dinañ fexe ba képp kuñ bëgg a tuumaal rek takkal la ba mun a am yoon si yow kon dafa mel ni foofu rek xëtti neen fa loi yaaw sa time ñi doxuñ doon si loi si nuñ ko bëggee woon loolu leen doon doxee so noonu la ko amee ba nu fi jógee mu nekkoon si lëndëm 22 years réew mi nekkoon ko si léegi nag ba set lamp yi taal ñu doon nit ñi ñëpp door a gis because am na si nga xam ne soo ko déggee sax yow da ngaa téye si gémmiñ foog ne lii foogaloon na mu ngi am si réew mi maanaam xëtt sart ak yellee fi doomu aadama yi si nga xam ne ñu ngi tëdd si biir prison bi yëpp parce que nit ki nag amul lu mu mën a def si àddina ba nga xam ne ni ak xama yellee fam war nga ko xeeñ boo gis ne ñu doon ankoof ceene ay ñaari at ba nga xam ne even ubbi bi daf doon nekk problème di ndox mi sangu be yo xoomaag na si loolu kenn xamul ko bàyyi daan ñi nga xam ne ni dañoo ñoo nekk si prison si ñoo ko doon xam kon dafa mel ni ak yellee fi doomu aadama yi nekkoon na lu nga xam ne respectuñ ko woon si biir réew mi si 22 years yi passé woon rawatina tam si prison yi Mile 2 nekkoon fu nga xam ne ni NIA dañ fi daan dem NIA amoon na ñuy dóor jongoles am ñuy dóor Mile 2 si biir prison bi tam ñoom itam am fa team ba nga doon dégg chef la chief tojera yooyu yëpp amoon fa mu nekk lu doy waar si ñoo xam ne da nga war a xaar kooku laaj ko lu mu bugga ak lu mu munta def waaye li sa judice foofu moo doon nga xam lu mu bugga seet ndax mu ngi feebar ak time bu mu war a génn ak loolu but not su defee loolu deful nga dem police ko lu si gën a doy waar mooy ne xamuñ sarte yi nga xam ne moo tënk Mile 2 but du seen mistake si mistake yi si kaw la woon si ministre bi ba si suuf so ñu ko recruit waaw so ñoom noonu leen ko mënoon a dundee because noonu leen ko buggee woon because kuy def lii doo bugg a xam sax sarte yi naka la parce que sarte yi aay na la ko ba pare te yow lii nga bugg kon dañ ko tege woon sayit fële li may ñaan kay mooy ñi fa nekk léegi neen jël sarte yi jàngal ko nit ñi ñu xam ko parce que nit ki itam bu xamee li ko war mun na am mu def ko su ko deful lu mu si jëlee mu xam ne lii nii man maa ko def waaye ñu gën a jox cër ñi fa nekk te xam ne am na si ñu nga xam ne ni daanaka lifin moo leen fa yóbbu rek tafaar ak yooyu noonu waaye du bon am na ñu nga xam ne ñu ngi fa tëdd tey génn sax ñi nga xam ne ni ñu ngi si biti am na ñu nga xam ne lañ def toog fa am na ñu ko def ñu ngi si biti si mbedd yi di dox seen soxla waaye mbiri yàlla la kon ñu jox leen seen àq ak seen yelleef bu baax am na solo trop Modou Niang moom andi na foofu lu am solo nit ki daal lu munti def daal jox ko àq ak yelleefam loolu moo gën a am solo su boobaa rek ñu ñu wax si leneen we go to the University of the Gambia right now. As we know, they are about to start their examination. As part of measures to implement social distancing, the administration of the University of the Gambia said it used all sister tertiary institutions, including the Brikama campus of the Gambia College, for the end of semester examination. Students had raised concerns about preparations leading to the examination and amid the effects of COVID-19. More of that in this report. For effective implementation of social distancing among students during the end of semester examination, the University of the Gambia will occupy all sister tertiary institutions, including the Brikama campus of the Gambia College. Administration of the country's highest academic institution announced after few months of online classes as a result of the COVID-19 pandemic lockdown that examination will begin by June 22nd. Students challenged the idea mainly on concerns that not all learners were successfully carried on board the digital platform, but the UTG admin hosted a virtual meeting with the Students' Union to thrash out their differences. Students had cited instances of ineffective online classes because of poor network connectivity and late provision of data bundle, among many other hurdles in the wake of the digital migration. The Dean of the School of Arts and Sciences, who doubles as the chairman of the online lecture committee, Professor Per Gomez, said that the university was aware of students' concerns and that the examination date was respected as a core activity in the academic calendar. If you don't address these things, who is going to pay for them next semester?
in thousands of dollars. We are duty bound to respond to those people because they trusted this country. Because this is a public university. Therefore, the nation must rise up and respond. That's what we are doing in the name of the Republic. The president of the University Students' Union, Ibrahim El Damfa, announced the attainment of consensus with the school administration for exams to be confined to only what was lectured during the online period. Even though we were not able to push the examination date further, the reasons why they suggested for the examination date to be pushed or the problems that they thought will arise were resolved. For example, they thought they will be examined across the syllabus. We made university management to agree that they will examine the students only on the areas that they cover. President of the Law Students Association, Mohamed Jeng, hopes that the examination will be based on quality assurance with due consideration of the plight of students. So, and for me, from the part where I am, from the luminaries, which is the law, I made it clear to them that they have to be careful and make sure that whatever they do is in accordance with the rule of law. And any limitation they are going to be given to the student and the forceful of doing things must be in line with fundamental human rights. Despite the fact that exams were already scheduled, some students are pessimistic about their readiness to obtain the positive grades they would have earned on normal circumstances. But this being the first time for the Gambia's university, the examination period is expected to last longer than the regular 2-week period. For iAfrica TV, Sohna Tunkara. The University of the Gambia, they are implementing the social distancing amidst the COVID-19 in their forthcoming examination fufununu. Ganyugi waram exam on the 22nd of this month. University of the Gambia hamon nañ report nañ ko fi ne gaay dañoo def exam bi dañoo def online lectures bi fufunu loolu lañ doon def throughout the COVID-19. Why students yu bari nak raise nañ concern ci kaw loolu ñu ne lectures they are not effective because internet connection be most of the times even lecturer be some day lectures da nga gis connection be mu dem in and mu dey am breakthrough and all that. So all these things more tax ne students yu bari ñu ne ñoom duñ dee mëna understand lectures teachers yi luñ nekk di jàngale bu baax te ñu ne dañoo ñoo def exam ci kaw loolu. So ñoom seen concern moo nekk ne lectures yi effective would one number 2 suñ defee exams bi duñu mëna understand syllabus yoo xam ne loolu lañ leen teach and number 3 moo nekk this coronavirus stuff. So mu nekk loo xam ne dafa am solo toro waaye gis nañ tamit response bi from the University of the Gambia mu ne suñ defuñ exam rek loolu noonu ñooñu naka la ñoo def because dañoo war a xaar for next year tamit gaa ñu def seen exam te loolu tamit dafa nekk an added cost on them. So mu nekk loo xam ne daal mu ngi noonu daal waaye gom nañ ne university bi dañoo def seen kanti lay kattan make sure ne tamit students yi seen welfare bi dañ ko consider. Waaw Julle loolu it's a matter buñ war a raise exams this year dañ war a bear rek 2020 graduates duñ musa fàtte this year waaye comme exams waruñ koo mun a skip parce que suñ ko skipee du métti si teachers si de si students si la moo métti especially university students yi the cost of every year payment loolu suñ ko waree repeat at next year because I am 100% sure ne suñ leen wax guys suñ waxee ne ñoom duñ exam this year teachers yi ñu ne leen ok fine no problem but next year suñ leen waxee ne dañ have to pay tuition again duñ ko nangu because dañoo wax ne pay nañ la this year te usuñ ko so dañ war a bear with it ñu def exams ñu try because we cannot have repeated grades loolu suñ ko amee dafa affect the education system because am na ñu nga xam ne especially this primary school stuff ñu yaa ngi war a dem grade 1 wala this university ñu war a start first year so dafa am ne dañoo am double first year double second year double third year so we cannot afford that dafa am ñu nga xam ne sax dinañ dem ba nga xam ne duñu am space te amuñ space sa fu mu nekk ni university bi da nga gis maybe 30 or more students in a class or ñu ne la sometimes even 50 sax dañ la ñoom dañ dégg gaa ñu ngi koo wax waaw so ñu war a double those grades dafa metti torop si askan bi so let's them bear with it rek comme kii nu mu ko waxee rek président bi nu mu ko waxee mu ne wax na leen ne pour ñu
lu nga xam ne loolu la gars yi teach ñu def education ñu conduct education exams bi si those topics so loolu la gars yi war a def rek suñ conducté exams in those topics then ñoom lu nga xam ne oli yuñ ko because comme education bi nga xam ne ku laa explainal jàkkaarloo moom li nga understand mun la ko wax ne understanduma lii daf dee métti torop waaye tamit ñoom seen boppa dañu war a put more efforts on it déggal la comme nit du la dee mun a defal yëpp yow nga jël yëpp government bi gars ñu ngi try defal nañ ne these classes Gambia moom internet is a problem waaye after loolu noonu you can go through it again wala soo ko muntal nga call sa teacher bi nga ne ko place bii de yaa ngi ko waaye understand ma ko wala internet baa ngi demoon elaborate more su ko defee teacher bi will be willing to explain more waaye soo waxee ne during the lessons lii dafa happen mënuma ko lii rek nga téye sa boppa so dafa am métti ak gaay dafa métti kay Moni yang dégg nga Mariam lu wax lu am solo foofu noonu su University of the Gambia waaye comme dafa jafe daal because even suñ dee am lectures yi nii sometimes dañoo very difficult pour laajte teacher bi because of the time and internet connectivity is very poor and all that so dafa nekk loo xam ne daal yombut so gars yi tamit dañ affect am conscience tamit ne maybe seen grade si dina wàññeeku comme nu mu doon mel time boobu du mun a mel time léegi because online class bi ñu bari understanduñ ko ñu def exam si kaw loolu xam nga ñu bari ñu ngi expect ne ñoom daal dañoo feel dangaa dégga si ñoom neen sa ñu ngi wax ne man kay this year aw ma si benn hope so mu nekk loo xam ne tamit it's not encouraging daal definitely te noonu la demee yàlla def na maa ngi fa woon démb jaar naa fa but sometimes dama dee dem jegeñ some groups pour mun a déglu seen wax because most of them féebawut leen most of them comme noo ko waxee lam nekk di wax ne daal ñoom gëmuñ na sax dinañ ko am because li ñu war a dem def exam sax xamuñ ko because amuñ doon access internet secondly du doon baax sometime kon dina nekk boo xam ne ni comme ni ko soxna Mariam waxee duñ ko 2020 bi duñ ko nekk dina nekk loo xam ne kenn du ko fàtteeti because xam naa ne mun neen expect results yu poor mun nañ ko expect because themselves ñoom ñoo ko nekk di complain di wax ne man de lii foog ma ne dama leen doon jegeñ nag some groups dégg seen wax demaat fu ñu dee toog because they don't know me because maa ngi doon xaar caméraman léegi yooyu noonu dégg seen conversation naka leen doon waxee exam ci waaye ñu si am 100% lifin lu leen si doy wala am si yaakaar ne dinañ jàll non bariwul si ñoom because ñoom most of them lu ñu nekk di wax rek man de xaw ma sax lu ñu war a def te lii sax warutoon a am na lu ñu nekk si seen xol bon mën nañ koo wax waaye dafa nekk lu nga xam ne tam nguur gi tam dafa bëgg pour ñu def ko ku may na mention na ko pour suñ ko bàyyee next year ñu fay ifin mënoon na ñàkk nekk parce que lu xew ku nekk xam na ko mënoon na ni waaye dafa nekk problème tam si government bi because double expensive la moo nekk te ñoom tam dina xaw a am tardement bu tuddi si ñoom waaye man sax dama noonu moo doon xalaata ne because lii nii soo expectoon 100 mun naa am yaa ngi ñëw am 35 of su bëree bu bëri 40 so ñooñu ñëpp dañoo war a nekk lu nga am ñi ngay dem def si lëndëm la ñoo dem def exam si lëndëm rasaatu well ba léegi itam pexe am na si as comme an yaa kii naka laata seen professeur bi waaw Gomes mun neen seet tam yi nga xam ne gënoon nañ ko miin si mujjee jàng dañ def si yooyu jël exam bi waaye exam bi daal soxna Julde si nu ma ko gisee nekkul lu nga xam ne students si pare nañ si teacher si ne ñoo xam naa mun nañ si pare parce que xam nañ ko ñoom ñu ngi ko tiim waaye students si 95 of them pare wuñ si te bugguñ koo def te ñàkk pexe moo tax ñu koo def te si lëndam la ñoo dem def ko exactly so dina affect tamit seen grade si ak yooyu noonu so mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar daal dafa over doy waar si COVID-19 bi waaye ñu move rek ñu dem Nigeria tamit ñu wax mbiri coronavirus because xam ngeen ne moom fu mu nekk nii moom everyday coronavirus nga dee dégga because loolu moo xew si àddina si Nigerian doctors had begun an indefinite strike over government's failure to consider the welfare of frontline health workers. More than 200 doctors have contracted the coronavirus, out of which 10 have died, making health workers among the hardest hit in the country. As the number of coronavirus cases continue to rise, this latest move may hamper the country's effort to contain the spread of COVID-19. More of that in this report. Resident doctors in Nigeria making good their threats to commence an indefinite strike. The strike follows the expiry of a 14-day ultimatum they had issued to authorities. The government and the medical union failed to agree on improved welfare terms for health workers. Our demands are basic demands that borders on the health,
the well-being and the abilities of doctors to offer care to Nigerians. As you are aware, the Nigerian doctors practicing at the moment are not having life insurance. What that means is that when a doctor dies, that's the end of it for his family. We are also demanding that personal protective equipment be made abundantly available in our hospitals so that we have a reduced chance of getting infected. The National Association of Resident Doctors represent about 40% of doctors in Nigeria. With rising numbers of COVID-19 cases and deaths, many fear the strike action could hamper the nation's capacity to tackle the pandemic. But the union is making an exemption for medics treating COVID-19 patients. We have exempted the isolation and treatment center. At the end of the 2 weeks grace we have given for the isolation and treatment center, we shall be co-opting our members from the isolation and treatment center to join the strike, and it shall continue till when the government feels it's necessary to address our concerns. So far, 10 doctors have died of COVID-19. 227 others have been infected, and over 800 health workers are under a watch list of possible infections. Health workers' strikes aren't uncommon in Nigeria, where the health sector has remained underfunded. Many medics have left the country for greener pastures. There are rising concerns that this trend could further weaken the already fragile health sector. Doctors, medical doctors there contracted the coronavirus there in Nigeria, and 10 of them died. Muneka lo hamne is very devastating in Nigeria. Health workers, frontline health workers ñom sen bop suñ contracted the virus dafa neka lo hamne dal yow ya wara faj nit ki yow mi sa bop yow soko amé dal lolu mu neka lo hamne dal dafa doy war torop. Why ñom tamit dañ embark on indefinite strike, sit down strike fofu no, because dañ believe ne government bi fofu no Nigeria nekkul di sama gaay sen ak sen yelef as frontline health workers fofu non. Te fu mu nekk ni 200 more than 200 ñoo am, waaye ñu ngi expect at least 800 health workers, medical doctors pour am ko Nigeria. Mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar. ñu ne dañ jox government bi 2 weeks pour mu address guys and concerns bi, but even that 2 weeks bi dafa elapse, government bi deful dara si seen when it comes to their welfare. So mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar torop. Coronavirus bi gis nañ ne dëkk yu docteur yu ko nekk di def sax mu ngi spread foofu noonu. léegi docteur si suñ toogee ñu ne ñoom duñ dem. Mariam loolu naka la moomee? Jule ne Nigerian doctor si su dee may ñoom nañ jàpp si yàlla, because lii faj nit dafa nekk lu nga xam ne dafa bokk si jaamu yàlla. Waa nañ jàpp si yàlla rek kay dem liggéey, parce que fii it's African government, comme ñu nga xam ne ñoom the frontline workers security gaa luñ leen dee farataal. So ñoom suñ demee ñu def si down strike bi, askan bi ñooy gën a loru. Te su ko defee sax government bi duñ leen mere de, nit ñi ñoo leen di mere. Dañoo wax ne ñun suñ docteur suñ boppa nangu ñoo jàppale. Te ñi seen statement ñu ngee wax ne amuñ life insurance, meaning ne yow soo demee ba nga gaañu sa njaboot bi duñ mun a receive dara lu nga xam ne yow danga ko doon benefit ci sa liggéey. So loolu dafa nekk lu nga xam ne dafa it's a failure to Nigerian government, because ñoom seen boppa Nigeria waruñoo ñàkk dara. Nigeria they have fuel. Nigeria the doctors, the frontline workers, the security gaa waruñoo complain ci affaire yi insurance and all these stuffs, because danga dee xool dëkk yu nga xam ne gars yi ñu ngi am oil, lan la gars yi nekk di defal seen citizens. So Nigeria ñu war a am oil every time, especially the rate of poverty. Frontline workers yi di lifin docteur yi dangaa gis dangaa dem lopitaan ñu ne doo am garab, comme dëkk yu nga xam ne amuñu resources. So this Nigeria daal it's a problem to Africa, lu nga xam ne mënuñ koo resolve la. Dafa doy waar daal. Man daal docteur bi ku waroon na faje moom su toogee mu ne moom du demati. te coronavirus mu sob mi moo xam ne like amut kii président kii dafa ñàkka kii ñàkkut daf laa téye rek te am faalewut. ñang lan moo nekk yow tamit sa gis-gis foofu noonu. xam nga lu xew mooy coronavirus bi ñi si gën a sonna docteur si kenn gënu leen see sonna. defe na li seen taxawaay dañ leen war a taxaw bu baax a baax, because koo xam ne ni
feebar bi dañ doon wax ne amul garab amul ay bagages yu ñëw fi waaye ku nga xam ne jéngu na ba wut ay dajale na ay buyeeg ma daxaaram ba bare ko pour fajee ko. kooku tam bu nekkul si condition bi yow moom yaa ngi gën a yokk feebar bi ak nu mu mënta demee ku si ne war nañ laa dimbale waaye rawatina docteur si nga xam ne ñoom ñoo ne war a nekk di faj ñooñu wala di taxawu ñooñu soo ñooñu wax dëgg yàlla seen mbir nag warutoon a tardé ba ñuy seen xel di daj sax ñuy toog di am taxaw seetlu bu ñoo def pour si nguur gi soo rafetlu ko te nguur gu ko defit te xamuloo li nga def because nguur yi si àddina si yëpp ministre yi amee wàllu wér-gu-yaram bi xaalis yi bëri ñoom leen ko gën a jox soo waaye docteur si di war a ñëw di soofa defe na li loolu tam séntuwuñ ko. séntuwuñ ko xam naa ne sax exemple bi dinañ ko jëlee Nigeria pour Gambie seen boppam bàyyi seen xel bu baax a baax. jox ñooñu seen cër bàyyi leen xel pour taxawule ñoom tam because borom famille leen. te ñi si bëri dinde mun a dem seen kër yi. soo ñoom tam war na leen a bàyyi xel ba nga xam ne ni war nañ am xel mu dal. ba ki ngaa faj te mun a am xel mu dal waaye ki laay faj bu feebaree xelam dalul. mbaa kuy faju tam dina wér yi. loolu mooy problème te ñoom si seen boppa ñoom ñoo nekk di am virus bi in a huge number more than 200. ñoo am virus bi te ñoom 10 ñoom ñoo faatu fu mu nekk nii. mu nekk loo xam ne daal. lu doy waar la dafa métti so loolu moo jeexal suñ studio stories this morning. We will take a short break and come back for the newspaper review. Do stay tuned. assalamu alaikum musidɓe am fulɓe on calminama neɗɗo fof kala ɗo woni e inde muɗum e yettode muɗum e ko kibaru gimmorɗo en to TRRC banggal biyetegal TRRC eɗen fof eɗen gandi TRRC ko député ɓe men darningal damal ɗi darna tan fi humpitade bonandeji mbannoɗi e nder laamu Yaya Jammeh ɗum woni gila July 1994 aranma ha January 2017 ɗum noon waɗi ha TRRC ɗi ñaago yimɓe ɓe ganduɗama hoorema kala mo ganduɗa ka kippanoɗo walla aɗa heɓno mette yoɓe bakkilo ɓe punta haalgol noon e télé wona forcé e haalgol e télé wona forcé kono noon kala jiɗɗo haalde e télé kadi TRRC ɗi jogani ɗum e damuɗe e folofolo woni a wawat arkala e télé yimɓe jiiya ko hombo haalta ɗo mo ganduɗa ɗum weɓirani ɗum kadi ɓenne kadi ɓe jogui banggal gongal ɗum woni jomirawo on o haala kono taw haala makko ka waylitte goɗɗo andata ko hombo haalta ɗon so wona ɗum taɓɓel ngel woni jomirawo on haala kono yeeso makko ngo funtata e télé he so wona ɗum noon kadi e jomirawo on no wawi wakkilo o ara o okkira statement makko kala mo ganduɗa o yiɗa haal o yiɗa funtine he télé o yiɗa ɗemgal makko wayle kono konngol makko no wawi waɗede record komin mbiyata statement te kas ɗum woni yimɓe bindoɓe ɓe ɓaga konngol e yimɓe ɗi ɗum noon kala jiɗɗo ɗum minen jogui victim support unit ɓen mbawa ɗon haalande no mbaɗirton nombaji mabɓe noni 770 4988 770 4988 770 4988 so wona ɗum aɗa wawi noddu statement te kas ɗum woni yimɓe ɓe gandama hoorema ko ɓen ƴettata konnguli moɗon hen oɗo number 741 5937 741 5937 741 5937 ko oɗo woni kibaru ceniɗo gimmorɗo en to TRRC on jarama. Welcome back. After that short commercial break, we just acknowledge our proud sponsors, which is the GSM company. They are involved in mobile phones, selling, solar installation, and receivers. Everything that you need when it comes to mobile, solar, and receivers, you go to Star GSM company. They are located at Tabokoto, Latrikunda, and Westfield. You go there and you will be satisfied. They are the people who sponsored this newspaper review. We just go straight to the newspaper review. Mariam, tey ban newspaper ak ban lañ am ci studio bi. waaw julde tey am na ñeneenti newspaper yëpp. Foroyaa mu ngi fi Standard, Voice ak Point. ok yëpp a ngi fi. bala ñoo starté tey. tey nañ starté ak Foroyaa. doo bias. déedéet man dama dee bias de. ñu jikkil askan bi seen headlines yi. ok. Yankuba Touré's sister-in-law continues testimony in his murder trial. Immigration officer testify in trafficking in person case involving 2 Nigerians. Gad pays over 33 million as royalty. Sergeant Dinka testify in alleged rapist robber trial. Agric minister to testify to purchase 50 tractors for farmers amid the raining season. And the editorial says women to expect $177 million enterprise fund leading to women banking. And question of the day says, is the National Assembly guided by protection guidelines against COVID-19? Interesting headlines. Wow, loolu moo nekkoon guys seen headlines yi su ko defee ñu dugal si biir ñu jël benn story. 50 tractors will be purchased to help
farmers in the forthcoming raining season, the Minister of Agriculture, Mrs. Ami Fabre, informed the National Assembly members on Wednesday in Banjul. Minister Fabre made the remarks while responding to the question raised by Lower Fuladu West lawmaker Alhaji Dabo during the second ordinary session of the Assembly for the 2020 legislative year. Wow, Julde, li affaire Minister of Agriculture, Mrs. Ami Fabre, mu ne dañoo jënd 50 tractors pour farmers this year. te ñu ne suñ ko jëndee nag nekkul ne dañ koo tasaare wala dañ koo def leneen dañ koo rent. waaw ñu make sure tamit dañ ko rent to a reasonable price bu nga xam ne all farmers across the lower river region dinañ ko mën a use. so am na ku ko laajte sax ne ko kañ la tracteur yi di ñëw mu ne ñoom jënd nañ ko def ne yëpp léegi pour tracteur yi egsi rek a des parce que raining season moom door na. te wone nañ tamit ne dañoo start at 27 mix farming system moo nekk ji ay njiyeef yu bari si benn place. mu ne 6 yi door nañ ji nañ 6 yi ba pare léegi yeneen 6 yi yooyu ñu ngi si kawam yeneen yi si des tamit yooyu dina ñëw si kanam ak kanam. am na solo tractors yi purchase 50 tractors foofu noonu daanaka bari na bariwut soo gisee tractor yi ak ñu dee farm béy si rainy season bi and all te man dama teg ne like is a bit too late because dañ ko waroon na teel a def. te another reason comme man nu ma ko gisee moo nekk ne président Jammeh gaay tractors am bi yuñ fi nekkoon balaa ñu ngi ko doon jaay mun nañ ko the government mun na koo use ak nit ñi ñu benefit from it rather than selling it because loolu noonu sax mu ngi amee so many issues yoo xam ne people are concerned ne xaalis boobu noonu fan la dugga and all that loolu noonu ba léegi questions APRC ak yeneen yi ñu ngi ko laajte ba léegi mënuñoo am answers si foofu noonu. waaye su dee ne tractors yi they belong to the government I don't think ne it was necessary pour gars ñu jaay ko hence xam nañ ne Gambia dañoo need the tractors later on so it would have been better pour gars ñu maintain tractors yooyu noonu in good shape ñu bàyyi ko rainy season bi like a time like this gars mun nañ ko doon use ñu jox ko citizens si ñu benefit even though su dee ne dañ ko rent at a very reasonable price boo xam ne the ordinary Gambian can purchase it so mu nekk loo xam ne dafa am solo waaye nga toog by time bi nga dem purchase 50 tractors fu mu nekk nii how many millions and millions of dollars went to these tractors te most of ñu bari ñu ngi allege ne Jammeh assets ami most of the assets yoo xam ne dañ ko jaay it's like dañ ko wanteer at a cheap price lañ ko def so su dee nekk like maintain nañ these tractors yoo xam ne ñoom xam nañ ne dañ koo need fon naa daf doon mun a am gana am importance ne gars yi bàyyi ko rek pour nit ñi ñu jëfandoo ko is better than selling the tractors comme man daal lu ma ko gisee. waaw noo ko gisee ñang lu si sa xalaat. waaw Julde xam nga li ñuy wax dafa saxaar mi suma lañ ci. suma lañ ci la saxaar mi because tractor. waaw. hundreds of tractor moo nekkoon fii si Gambie su anañu. te mun nañu wax ne nguur moo ko moomoon because ku nekk former président moo ko indi woon fii. te loolu lu ñu wax ne si nguur gi alali nguur gi lañ mun a wax ne moom la. waaw because dañ jëloon alalam yëpp. nguur na bu jëlee alali nit alali nguur la. so yooyu suñu leen tegoon kee comme ni ko Julde waxee. so mun naa am tey duñ doon jëndi ay tractor. ok te attention ma waxal la de. fii mbay mu ñuy dundee dëgg. ay tracteur defu ko de. waaw ay machine yi tuwaar ay usine ay golo. ñoo koy def te am na baykat yi ko amul. te nag mu comme ni ko Julde waxee bu leetu di xaw na leet. yooyu waroon a nekk in place right now bu ko time bi suuf bi nu mu xaw a tooy nii. tracteur yi si leen doon dem ñi jàllar bi ko. bu ko comme am nañu dëkk yi nga xam ne commencé nañ ji suuna faru woon nañ fam naa ne faru mooy si noor bi nga koo ji. si tawee rek mu continuer am na ñu ko defoon ba pare. right now am nañu bu mu tawee nii am dëkk yi bari si Gambie taw na fa gox yi bari commencé nañ tam di ji suuna xëy na gerte bi commencé gul den fu ñoo bay ay gerte yooyu foofu la tracteur si de dem benn tam dina am luwaas war a si woon a nekk 50 yi moom daanaka dafa indi problème sax parce que li war a bay yëpp si Gambie 50 tracteur dafa ndaw Jammeh ay 100 tracteurs la fi indi woon 100 yooyu nag borom xaalis yi ñoo ko jënd ñooñu ñu ngi si àll bi di ko rent di bu rañ ay xeer ak yooyu noonu yooyu moo fa nekk di ko liggéey but problème bi tam mooy ne yu Jammeh yi amoon na kumba am ndey kumba amul ndey because opposition du si daan béy chief ñu ngi ko doon jox gouvernance yi ak chief yi ñooñu seen nit yi lañ ko dee jox yii tam si ñëwee ñu war koo luwaas parce que government bi tam am na ay am na ñu mu àndal am na ñu yaakaar na ñooñu lay àndal so képp ku nga xam ne daf ko soxla dañ ko war a jox because pour mbéy mi la waxuñ ne pour
ñi ànd ak Barrow dañ ko indi pour ñi ko béyee but soo seetlee lii bay si Gambia sax ak 50 tracteurs daanaka ñu wutaloo leen ay machine usine sax moo gënoon dafa xaw a ndaw trop si lim bi gos ay téeméeri tracteurs lañ si doon gis so loolu xaw na ndaw trop soo ko xayma ak luy bay si Gambia comme Fuladu fi ñu ko yóbbu nag si baykat yi magi leen bokk Saalum ñoom seen suuf si defe na lii nekkatu suuf bu nga xam ne tracteur mun na faa bay ay machines yi usines yi ak golo yeeg yooyu ñoo fu mun a bay waaye tracteur fu mel ni fooñ yi suuf buy dund bu dëgër ay gorog yooyu noonu yooyu lay tracteur gën a mun a dem jàllar bi ko ñu def si yére waaye suuf su mel ni Saalum Joor ak Ñaamin ak yooyu yu si bëri du ko dee mun ak fu ñoo bay maalo yooyu noonu soo yooyu mun na ko waaye ñooñu nag ñiy bay maalo nañ leen dimbale bu ñu leen ko luwaas nañ leen ko jox su ñoo jënd foyel sax ñoo xam ñu jënd foyel ñu def ko te itam buñ ko def kumbaam buñ ko def kola buñ ko def kola képp bu nga xam ne dangaa bay rek ñu jox ko xam nga NPP am na temps yi su ko defee ñu ànd ak The Point newspaper ñu jëkkil askan bi seen headline si Imam Baba Lee apologizes French US $50 million grant is not yet in. Electrocution kills 2 in Banjul, and Senegalese journalist faces criminal charges. waaw loolu moo nekkoon headline si Point su ko defee ñu dugg si biir ñu jël benn story ñu jukkil ko askan bi. Imam Baba Lee, a commissioner at the National Human Rights Commission, has apologized to all Gambians, saying he had never and will never ask or advise President Barrow to protect the rights of lesbian, gay, bisexual and transgender persons in the Gambia. Waaw Julde story bi moo nekk coow li fi amoon rek ba Imam Baba Lee tontu woon so bu tey bi nag dafa ñëw nag di baalu aha mu ne moom du musa advice kenn du président bi woo du fu moo liggéey boo du musa advice kenn pour affaire yi gay rights mi ne parce que loolu yàlla moo am sañ-sañ bi ak doole bi pour protect leen wala ñàkkale naa protect so moom amul benn lifin te mu ne gis na ne fii Gambien si tuumaloon nañ ko ne ko moom moo advice président Adama Barrow pour mu legalize loolu noonu LGBT bi waaye mu ne moom mu ngi wane ne moom li wax musu tàpp advice président bi dara te moom luy liggéeyam si council bi mooy reconciliation ak tour guide comme maanaam mu boole ñaari parti yu nga xam ne dañ amoon ay naxar mu boole leen ñu réconcile maanaam ñu waxtaan juboo ba pare tamit suñ amee soxla feneen fu ñu war a dem moom moo leen dee jiite mu ne moom loolu moo nekk liggéeyam ba pare tamit su fekkee tamit council bi soxla nañ religious advice moom loolu la dee joxe moom loolu mooy liggéeyam si council bi waaye moom nekkut foofu noonu pour wax dara te pare mu ne council bi tamit amuñ benn droit pour legalize benn law Gambia lu gaay am rek moo nekk ñu indi seen suggestion te su si passé lii waaye mu ne moom bokkut si ñu advice loolu te musu ko wax te mu ngi jégalu tamit si askani Gambia. waaw Mariam am na solo because lii moom nekkul lu ñu fi Imam Baba Lee depuis bu mu happune depuis Human Rights Commission bi ñu ne waaw Barrow moo consider pour legalize moo nekk mu protect the rights of gays and lesbians in the Gambia loolu noonu ñu bari dañ ko condemn si Gambia bi fii su loolu nag mu nekk ku nekk Mamadou Sambali jóg mu ne waaw Imam Baba Lee dafa war a resign and all that te ñu bari ñu ko condemn ñu ne moom imam la waruta associate ak yu mel ni yooyu because Islam dafa nekk loo xam ne dafa condemn gay and lesbian to the highest score daf ko condemn dafa nekk loo xam ne like you don't associate with it when you are a Muslim but at the end of the day tamit moom si boppam mu ñëwaat mu tontu si tontu am na wane na ne gars yi dañ jealous ñu ko nekk di wax dañ jealous of him fon naa foofu noonu la mistake bi starté because façon yi dafa nekk loo xam ne nit ki daf ko war a bàyyi xel torop loo xam ne like dafa contradict ak sa diine bi rek dafa nekk loo xam ne yow waay ji foo munti nekk ak loo munti liggéey daal danga si war a bàyyi xel nga moytu si because kaddu dafa nekk loo xam ne like comme ndox la de su tuuroo de doo ko mun a lii buubaat so dafa nekk loo xam ne léegi ñu bari ñu ngi ko condemn si loolu na waaye konka nit la Imam Baba Lee imam la waaye balaa imam tamit nit la so make na mistake génn na mu apologize na waaw mistake bi laa def fon naa ku nekk daf dee make mistake te soo apologize tamit yàlla mooy buur so su apologize tamit léegi des na si diggante moom ak yàlla
we are not human pour ñu ñëw duga ñu ne waa dañ koo judge and all that, because everybody makes mistake, but to err is human but to forgive is divine. So man daal foofu laa ko mun a amee. waaw foofu nga mun a am ñang waaw am na solo bu baax kon nu ko waxee fii dafa xawoon a tooñ askan bi moo tax mu jégalu dafa def nag lu ci gën a gaaw wàcc moom gars yi ñu ne daanu si gën a gaaw boo si bañu dama so léegi moom lu mu waroon a def dafa bàyyi woon yoon bi gos dafa mel ni daf doon tontuwante ak ñeneen ñoo xam ne jarutoon mu doon tontuwante ñoom bu ko dafa am responsabilité si réew mi te dafa am lu bëri lu mu expectum doon lii si moom parce que comme noo ko waxee si say mujjantali kaddu whatever ak lu munta em rek bu jéegaloo rek jéegalu moo si tey doomu aadama la mun na am foofu la gisee woon jamono boobu waaye tey gisee na fu nga xam ne ni bokkuñu seeg ñu bëri gis-gis te loolu mooy lu day dem si kanam lu ñu bëri ànd loolu mooy nekk dëgg so askan bi dem dinañ ko understand jégal ko waaye man nag kow ma ne rek war na mun a nekk foofu pour encourage góor ak jigéen ñu sax fi wala ñu am seen démocrate te ndax mënuma góom ne nguur gii dinañ musa sayn ne góor ak jigéen dafa war am fi si Gambie non man loolu man doy na waar bu duggee dafaa génne fi góob ma ne loolu war na mun a am noppi ne nag noppi ñun lettuñ nit ñi friwu nit ñi but I never duma musa xalaat o duma musa def suma góom-góom ne Adama Barrow maanaam ay xelam sax daj na muy jéem a sayn góor jigéen fii si réewum Gambie bi non góob ma ko ne dina ko def te góom-góom boobu lay am ba ëllëg ba ma gis leneen saa waay nag moom lu mu waroon a def rek mooy rek comme ñu ne xale ok time demal waaw time bi daal daanaka xam nga moom daal ennemi da mun ñu bugg a jaamu Marie waaw su ko defee ñu ànd ak The Voice newspaper ñu jukkil askan bi seen headlines yi Ambassador Lajos dismisses allegation radio stations in Gambia striving with impact of COVID-19 NAM's question Ministry of Agriculture's 50 million project agreement Ministry of Energy reveals position of rural electrification ASP Jallow calls government to upgrade prison standard loolu moo nekkoon headline si soo defee dañoo dugg si biir ñu jukkil askan bi benn story radio managers in the Gambia have expressed the difficulties confronting radio stations in the country as the impact of COVID-19 has hit them harder than expected since the country recorded its first case of the pandemic in March 2020. Waaw julali radio station managers yi ak CEO si ñooñu lañ doon interview ñooñu lañ demoon seeti daal di leen laajte métiti COVID-19 bi waaye ñoom ñu ngi wone seen jooy ne affaire bi bu mu ñëwee ba tey dañ am pour send home 80% of their staffs waaw because duñ leen mun a fay full time salary mu ne loolu affect na radio station broadcasting beeg shows yu bari te ñoom tamit di boobu mu xewee amuñ ñi nga xam ne dañ wax ne dañoo renew contract si renew wuñ ko ñi nga xam ne dañ promisoon ne dañoo ñëw liggéeyee ñoom tamit ñëwuñ ba pare comme ñoom lessons si ñu ne di loolu passé ba lessons si leen jël buñ jëlee lessons si ba tey te lessons si tamit dafa nekk 30% of lu nga xam ne normally loolu lañ leen waroon a fay so ñoom yàgg na ñooy joytu si Ministry of Health waaye ba tey gars yi defuñ dara doy na waar because lii daal radio station yi luñ nekk di jànkuwante nekkul ñoom kenn rek I think it's the whole media industry be it print radio and television foofu noonu waaye dafa doy waar daal 80% of the staff dafa nekk a huge number te dafa impact gaay because ñoom tamit si staff yooyu noonu lañ dee mun a gana am income foofu noonu waaye su dee ne dañ daaxa all those 80% of those staff dafa nekk loo xam ne dafa doy waar torop journalism dafa change xam naa coronavirus bi dafa andi a new dimension in journalism in the sense that people now are not doing the normal journalism it is beyond that now so it is up to media personnel to up their game and pour ñu mën a fit in waaye fu mu nekk ni coronavirus bi daal dafa over affect media bi waaw julde dëgg la am ba pare dafa métti daal coronavirus bi jàpp na tamit borom seti DJ yi maanaam xew su amee ak borom sabarkat yi bungo maan yeeg ñëpp si biir ñoo ñëpp affect na leen ak géwél maire géwél yi dee dem si xew bi soo ñang yow lu si sa jàngat am na rek fu ma bëgg a xam ndax bëgg yaa ngi woon ne 30% si lesson si ñu ne 30% si liñ leen waroon a fay déedéet comme maanaam li nga xam ne loolu moo nekk charge si comme maanaam su lesson si doon 100% lañ leen waroon a fay maanaam fay ñu leen 100% 30% of charge si den wàññil gars yi déedéet wàññiluñ ne maanaam comme government bi loolu la offer all media houses pour loolu la leen di fay maanaam 30% of the normal rate loolu nga xam ne loolu la ñoo fayeku
airtime si airtime okay. waaw loolu tam is normal because comme que dama foogoon ne sax suñu dañ waroon a fay 15 dañ ñu fay 10 waaye normal na waaye tam nag métti na dafa métti si ñëpp coronavirus bi dafa laal ñëpp waaye tam nag radio station fii si Gambie ñun xam ne nu muy doxee soo fa gisee 10 people ñette yi la ñoo fay ñeneen ñëpp dañ fa nekk di wax di dem rek waaye 10 people ñette yi la ñoo fay soo ko fa gisee xam naa radio station si bari du radio station sa Gambian media that's all moo mel noonu léegi nag soo buggee ñëw nga ne 80% nam da nga leen wax ñu dem toog si kër gi soo xam ne soo fa gisee 10 people 3 ngay fay kon dafa mel ni yow seebi nii bu ñooñu nga wax dem si toog si kër ñu nga wax ñu dem toog si kër gi xëy na lu la see wàññi mooy ne am na programme bu ñu la doon war a defal defuñ ko so ñoom nag ñu ngay joytu waaye ñoom itam nag xama pour xaw ma ñu amee mbiri liggéey ñu jara gëstu seen place waaye dafa ci am tegal leen rule si set wecci waaye xam nga tam nit ki tam mag gaañ ñu ne lu mu nangu moom teg ko ayut waaw léegi waaye daal xam naa daal soo fa gisee 10 people ñette yi ñoo fa am contrat bu correct ñi si des yëpp dañoo ñëw def présent seen soo dem waaw ñang léegi ñu tàggatoo waaw dox gaay dig daje suba ak jàmm incha allah dinañ fi dellusiwaat ak yeneen xibaar yu wér te wóor yu wér te wóor waaw ñu dig leen dox daje ba suba ak jàmm incha allah to another edition of Good Morning Africa di leen ñaanal jàmm fu waay munti nekk yal na la jàmm yàlla tàccu yal na leen yàlla musal si coronavirus yàlla musal leen si kata ak balaa ak ndog fu waaye munti nekk daal yal na la jàmm yàlla tàccu allahumma amin allahumma amin ba suba insha allah ëllëg Friday la di ending of GMA be next week again Monday inshallah rabbi. Up next is the Truth, Reconciliation and Reparation Commission. Di leen di dox daje be suba inshallah to another edition of GMA. Bye bye and do have a pleasant day. lampi kan iwan kaspa o jibe kaspa o fila banta ko do fila ina kaspa o sanna ko to bar so ko tale ko wato ronga mamadu kumandi ba hello mamadu abijan dron ko tarande du ko rimbala yende manan kaspa wala say ha bantale hadi pentiji yo okay mabatuna abarka ba kayame Maria ite Mamadou matara no bantala banko kan nyadi le ka kaspa o kini te jang say ngodo fe malon ko balu ya kala ko den ibe bantala banko kan dawoda ese kaspa o kino kana gambeja ado abe tariyari nyami aba soniyari wala fananya inyanta min kala dron wala ka log onto www.baluo.com ye prepaid electricity sang min ka bonale electricity company solto min bale Gambia banko kanjang Senegal Mali Nigeria and Sierra Leone